ni idea tu tulianza na place ili generate ni from the youth led demonstrations around the finance bill in 2024. So we felt that as much as the revolution ilikuwa inajita leaderless, ndio tribeless, leaderless, but some of these asks zenye mavijana walikuwa wanasema they can be clustered in a document and then tunaweza present kwa policy makers so that they can make policy commitments around that. Now swali huwa ni manifesto zishatengenezwa before, ndio? So hata kitu yenye tunafanya si mpya sana, but approach yetu ndo tunajaribu kuwa tofauti. First of all, we want the manifesto itengenezwe na mavijana wenyewe, and that is why we're having these conversations. Kuna mtu nimesikia hapa akisema most political parties wana hire experts, ndio? Expert atakutengeneza kitu deadly, ndio? Kuna kizungu poa, kila kitu ina flow, but sometimes wakwangi wame consult the young people if these are the priorities of young people. And that is why we felt that manifesto yetu itakuwa an ongoing conversation, tutakuwa tunabongana mavijana. So far tumeongea na different youths in different sectors. Leo tuna have engagement na creatives, ndio? Tumeongea na youths who are student leaders. Tumeongea with young people who are in the trade unions. Tumeongea na young people in the private sector. Tumeongea na young people in the political space. Tumeongea na young people wenye wana represent youth serving organization, CSOs, special interest groups, because tuna understand that demographic ya youths kuna so many components, ndio? Kuna mtu maybe we have youths in the private sector lakini yeye ako interested on creative industry, so haizi kuwa na lot ya kuchangia kwa creative industries, ndio? And that is why tumefeel to come to ongea na watu wenye kwa creative industry tuulize what are some of the problems and challenges zenye mshasema, ndio? Now the session tuna move next ni around solutions. Sawa. Now when I say this manifesto inakuwa clustered different, inamaanisha apart from develop, tutakuwa tuna lobby political actors kuadapt. After adaptation pia tutakuwa na monitoring and evaluation framework, ndio? Because immediately after elections tunataka tukae chini na mwesh fulani tumwambie kwa manifesto yetu yako uliadapti component ya manifesto yetu, so far umefikisha wapi? Kuna mswada umepeleka kwa bunge ambayo inafuatilia ile kitu yenye tumeka kwa manifesto yetu, ama tulikupatia tu ikuwe document na kubamba? Sawa. So kuna that aspect yenye tulilearn from how previous manifestos zilikuwa implemented. Nimesikia a lot of very good ideas here, and that is why we came here, because tuna believe these solutions ni nyinyi ndio mko nazo, sisi ndio tuko nazo, ndio? And that is why sisi tuna lead to this conversation, but it's an open conversation for every young person in this country to come and say in terms of prioritization, mimi nataka gava ama the people who are going to run for elections to prioritize A, B, C, D. So in the next session, before nirudishie Javan, ilikuwa tu first of all kuwashukuru for making time and coming here. Kuna a lot of things around manifesto development. Now that is why nimesema hiyo M&D. Kani watu wangapi hapo wanajua manifesto ya Ruto ilikuwa imesema after 6 months inapatia young mothers free pampers? So mnakumbuka hiyo story? Na ni sababu one of the other things zenye pia tuna plan kufanya ni communication na dissemination. Watu wengi wanabambikanga na roadside statements, ndio? Then ineko kwa manifesto lakini hujui vile unaitrack. And that is why manifesto yetu tutakuwa na very clear way ya kutrack na kuhold politicians accountable. Kama mtu alipromise kitu, because sai ni how many years after Kenya Kwanza ingie? Almost 3 years. Unless you ni program inaraniwanga kwa county fulani ya young mothers kupatiwa pampers, but mimi sijaisikia. So that is something we can hold Kenya Kwanza accountable, na tuambie by the way mulisema hii lakini hamjatimiza. So as we move to the next session, tuna move more on how can we find solutions, especially around the creative industry. Nimesikia kuna mtu ameongea kuhusu policy, having 1% of the general expenditure of the country kukua channel toward the creative industry. That is very progressive. But we also want to look at issues to deal with copyright, issues to deal with royalties. Mnataka zikuwe structured aje, si ndio? There's something that Spontaneous amesema, rate card standardization. That is very important. Those are some of the solutions that kujua how do you envision solutions around this.
Another thing pia imesemwa na ule ndugu yangu Dickens Omondai alisema ni issues to deal with perceptions na attitude. Hii story unakam kwa event then unafikiria hatujaita msanii wa kuchangamsha watu. Kazi ya msanii si kuchangamsha watu peke yake. They also part and parcel of the general wider conversation. The way unazaita youth in academia, ndio the way unazaita consultant, even though vile pia unafaa kuangalia msanii, because these are experts in their own field. Na immediately to relegate to playing support roles, and I really hate that sometimes. Hata mimi mali nafanya job, mnapanga events then selemshamaliza ndio mnakumbuka na tuna need msanii kuja kuperform. Haifai kukua hivyo. Inamaanisha tuna curate ideas, tunafaa kuwa tuna curate together even with the people in the creative industry, because there's a way people in the creative industry kuna masses wana reach si hatuwezi reach, and that is why this particular group will be very important hata kwa dissemination na communication in manifesto yetu. There's a way unaweza package kitu na content yako yenye I can't do it na hizi vizungu nyingi zenye tunaandika kwa hizi documents na hizi source spaces, and that is why we feel that we need to work together. So in the next session as we go, I want us to think kuhusu solutions, na tukiangalia solutions hata tukiongea kuhusu hizo 1%, pia tuangalie hapa kwa county, tuangalie hata aspects ya training na skill development. Is there something that you need the county to do? Is there inaweza kuwa maybe establishment of these creative hubs in different particular wards za kupatia na safe space for people to come and practice. That can be an intervention area. Inaweza kuwa story ya policy, mnasema kwa royalty tunasema hata kama hii kampuni inachukua hii, msanii anafaa kuwa anapatiwa hii. There's a conversation ilianzishwa na Eric Omondi. Watu wengi walifight, but it was a good conversation. Like I told people that there's a day I went to another country, nikaingia club 9 PM till 5 PM walikuwa wanacheza ngoma za kwao. Sikusikia ngoma ya Nigeria, sikusikia ngoma ya US, sikusikia ngoma ya any other country apart from their local artists. So hata hizi radio stations, what are some of the things? Because mimi niliambia watu si usema ati content yetu si quality. Nani ata ime quality? Wacha tuzicheze zote, then tutaanza kucritique, and it's that critique ndio watu wata improve. Lakini kama uzipatia hata platform za kusikizwa, unapatia ngoma za other countries, mpaka kuna hour ya ngoma ya other countries ama piano. I'm not saying that I'm hating against some piano, but it's too much. Kuna kuangana genge night South Africa iko, I don't think iko. Kuna kuangana stations za genge Nigeria, but hapa hivi tuko na full hour for Niger. Siwezi blame ma DJ by the way na watu wana play, because pia wana play according to what the people want, si ndio? Mtu anakama na request, but sometimes what we love is highly influenced na what we consume, si ndio? So the more we also consume our local talent, mali kuna critique tutakuwa tuna make critique, tunamwambia hapa hivi tafuta studio, tafuta beat nyingine, try ku collab na wao mwingine. Lakini tusipowapatia chance ya kusikiza na kuconsume content yetu na kuipatia platform yenye inahitajika, then tutakuwa narudi nyuma. Without taking a lot of time, I think I'll invite Javan. I think we're moving to group discussions, or approach gani ulikuwa unataka kutumia. The space is small, so tunaweza anza tu. So yes, so tusela tunafikiria kuhusu solutions, tufikirie very broadly. Sawa. Is there any research yenye imefanyika around the creative industry zenye zitata highlight those gender gaps zenye spontaneous and highlight? That can be an intervention area, si ndio? Ku understand how women are participating in this space, what are some of the barriers, and how can we enable more young women to participate in this particular space. Some of us hapa hivi mmefanya research, si ndio? So tukiekata kwa manifesto yetu, that can be an intervention area, because we also need to understand how many people in the creative industry are male, are female, wangapi wako in urban centers, wangapi wako in informal rural centers, and how can we make solutions zenye zina address problems zao within their own contexts. So hizo ndio vitu zenye nataka tufikirie. What are some of the solutions? Kama ni trainings watu wanahitaji, nani anafaa ku provide training?
Kama ni gava sawa, but pia tunaweza approach other private sectors kusaidia creative industry, si ndio? Kumekuwa na lot of cases za wasanii kunyimwa do yao after umesikizana na mtu kamfanyia content, si ndio? Those kind of challenges, what are some of the solutions in terms of contracting? Because pia we have private actors industry wenye wana take advantage of what with the creative industry, si ndio? Na tunaonanga hizo makesi, mtu ananikadi kwa TikTok, sasa niliwafanyia hii promo but wako inilipa. So those are some of the challenges, na najua ziko nyingi. So to move to the next session, I'd like to take it back to Javan, but kwa shukuru, let's continue discussing. Na hii convo ama historia ishi hapa. Sawa sawa, tuendelee kuengage kwa spaces. Ukiangalia kwa hii bana yetu tuko na social media, manifesto yetu kwa TikTok, kwa IG na kwa X spaces. To engage na hizi spaces, tuendelee kushare ideas so that at least tukuwe na document na reflect aspirations zetu zote.